qui ont attendu de nous regarder, nous content pour nous retrouver dans l'espace des sports réels. 3 points, c'est notre Print TV, nous à travers Facebook, YouTube, Twitter. Nous content pour nous ensemble avec nous et dans l'espace sport même, qui c'est sport réel. Tito Balguin pour venir nous dans quelques instants, mesdames et messieurs. Sport réel. Sport réel, c'est toute l'actualité en direct du football, cyclisme, basketball, volleyball, tennis, arts martiaux, natation, équitation, etc. avec nos correspondants un peu partout dans le monde. Suivez sans hésitation nos informations bien traitées, rédigées et diffusées avec équité par notre équipe de consultants, analystes et journalistes produisant des analyses, commentaires et décryptages en toute objectivité sur Saint-Louis-du-Nord.tv. Wilfried Brutus, c'est l'expression même du sport. Sport réel. Mesdames et messieurs, pour qui parle dominer l'espace là, nous parlons là pour nous, ça concerne éliminatoire Coupe du Monde 2026. Côté de match qui était joué hier, surtout rencontre Argentine-Brésil les mêmes. Un match qui est arrivé terminé, un goal à 0 en faveur Argentin. Mais c'était un match qui était un pile problème dans la rencontre là. Un match qui était delay à bas de 30 minutes, mesdames et messieurs. Et avant match ça, les mêmes, il était commencé, puisque là, et fatigue argentinio, fatigue brésilien là, c'était gros gourmet, gros coup de gagan, et qui était gagné, et côté la police lui-même, il était intervenu, mesdames et messieurs. Mais en pile argentin là, il était pour un pile coup, mesdames et messieurs. Nous prenons rien pour nous faire le prêt dans l'espace et surtout Lionel Messi lui-même qui a réagi après un match lui-même, un match Argentine lui-même qui était donc arrivé terminé, un goal à 0 en faveur Argentin devant équipe Brésil. Et puis donc nous équipe Colombie et l'Uruguay, équipe ça qui continue à faire victoire. Et nous va notamment Euro 2024, nous déjà gagné 21 équipes qui déjà qualifiées, mesdames et messieurs, pour Euro 2024 là, et pour gagner un tirage au sort qui va pour venir là pour match de barrage et les salles, mais nous parlons qu'il y a 3 équipes qui vont retrouver 21 équipes qui déjà qualifiées pour Euro 2024 là, qui vont pour fête dans le pays l'Allemagne. Et puis donc, nous avons gagné pour nous notamment Copa América pour 2024 là, qui va venir là. Et 2 buts compétition ça les mêmes là pour le fait dans Atlanta et Ben Stadium là les mêmes côté n'a pris un match d'ouverture et puis donc finale là les mêmes n'a pris pour faire dans Hard Rock là mesdames et messieurs pour Copa América qui a venu là mesdames et messieurs en juin prochain. Mesdames et messieurs, nous avons gagné dans l'espace les mêmes journaliste Shawn qui a ensemble avec nous depuis LA et surtout nous avons recevoir coach Kowsky Sainvil depuis le pays d'Haïti et docteur Abnel Augustin depuis Argentin. Et I would like to say good afternoon to Mr. Dave, Mr. Wabet. Mr. Wab, nous saluons. Et toute fatigue, nous vraiment qui a suivi nous. De quoi vous donnez nous contents pour nous avec nous. On a fait pause là. Après pause là, Wilfried Brutus émission. Après pour venir dans ça concerne off the pitch dans l'espace là. Pas oublier qu'avec Maxon en Teboise, il y a 46-20, on commence à pouvoir pour cette B dans affaires assurance de vie ou santé, income tax services, au même ticket avec 954 909 53. Et puis donc, pas oublier qu'avec de Gift for God Guest House and Apartment, le décodeur de Vaudreuil Real McFerrer dans la Coca Haïtien, c'est un hôtel qui a standard international. Téléphone est capable de contacter dans 37 97 45 31. Mesdames et messieurs, on fait poser après poser, on a gagné pour nous retourner dans l'espace parole les mêmes qui c'est sport réel. On va tout de suite, mesdames et messieurs, pour les détails. Welcome to Max One here. My name is George McNally, President, CEO. It's a pleasure that we have a growing team right here in South Florida, helping you and all your families financially. Through our brand, the 6 pillars of financial services. If you're wondering what is this, what am I talking about? We're talking about what's most important for you, your health and your family's health.
health insurance. Tomorrow is not promised. We secure guaranteed by life insurance through A-rated companies with living benefits. Another key area of your life. Third, tax and tax planning. You entrepreneurs, we focus on that. A fourth area, retirement planning. We got to start early. Strong plan through what we call an IUL and Index Universal Life. Guess what? Growth tax-free. Having access to your money and your growth is tax-free. Big deal. 5, talking about credit. Credit education and maintenance. We have a department to help you and your family. And 6, legal protection. Through Max One, you have access to a solid platform to help you and your family. One number to reach out to us, 954-909-5123. Max One always got your back. Sport réel. Sport réel, c'est toute l'actualité en direct du football, cyclisme, basketball, volleyball, tennis, arts martiaux, natation, équitation, etc. avec nos correspondants un peu partout dans le monde. Suivez sans hésitation nos informations bien traitées, rédigées et diffusées avec équité par notre équipe de consultants, analystes et journalistes produisant des analyses, commentaires et décryptages en toute objectivité sur Saint-Louis-du-Nord.tv. Wilfried Brutus, c'est l'expression même du sport. Sport réel. Mesdames et messieurs, nous, de retour après posant, pas oublier d'en suivre émission par nous en les-mêmes, qui c'est sport réel, 3 points, c'est de notre print TV, à travers Facebook, YouTube, Twitter, et différents médias partenaires nous, et nous saluons tout le monde, nous contents pour nous retrouver dans l'espace là, les mêmes, qui c'est sport réel, nous avons demandé tous les amis, nous sommes capables de partager vidéo, on est capable d'inviter des amis de fatigue pour suivre l'émission c'est là les mêmes qui c'est sport réel. I would like to say good afternoon to Mr. Wab. Mr. Wab, good afternoon to you, my brother. Dave, good afternoon, my friend. And then good afternoon to everyone who is watching us, who is going to watch us. Now I'm about to receive journalist mission from Los Angeles, California mission. Hi, how are you? I'm doing good. Welcome back. Oh, thank you. So how's everything over there? Everything's good over here, but of course I miss being out there in sunny South Florida with you in studio. I'll be home soon, don't worry. Okay, so it's not cold over there, or is it like? You know what? Like the weather has been pretty good, thank God. It just gets a little cold at night, and that's about it. Oh, that's nice. That's nice. I know, California, you always, heat over there, but when it's getting cold, it's tough over there. So. That is very true. Okay, good. I know we have a lot of stuff to talk about tonight, so we do. A lot of story, huh? A lot of stories, a lot of great stories. And I did miss being on air last week. I was not feeling well, but I'm happy to be back today and to bring some great stories this week. All right, we're gonna let the viewer see what's going on off the pitch. Yes. All right. Hello, football fans. Get ready for another edition of your favorite sports segment, Off the Pitch. I'm Shawn Dufresne, and it's time for your weekly football update, brought to you by Hips Cab, where you want to go. We're starting with a powerful act of solidarity. Israel's football captain Eli Dassa displaying the shoe of an 8-year-old Nave Shoham, kidnapped by Hamas terrorists in cross-border attack on October 7th. Dassa aimed to draw awareness to the plight of Israelis held captive in Gaza. The poignant gesture came ahead of Israel's Euro 2024 qualifying match against Switzerland. Now, let's talk about the unexpected chaos at the Americana during the Brazil versus Argentina World Cup qualifier. The match faced a
30-minute delay due to clashes between fans and police. The brawl erupted during the playing of the national anthems, leading to Brazilian police charging Argentinian fans, and fans retaliated by ripping up seats, causing panic and injuries. Lionel Messi, denouncing the violence, led Argentina to a historic 1-0 victory. Speaking of Messi, teams across the MLS are capitalizing on the Messi effect once again, especially the Red Bulls, offering a holiday deal with merchandise and tickets to 2 games, but there's a catch. The schedule isn't out, and if Messi's Inter Miami is the Red Bulls' home opener, ticket holders get the second game instead. Dynamic pricing is in play with teams charging significantly more for games against Messi and Inter Miami. It's a trend seen league wide with MLS teams eyeing a prosperous 2024 with sold out stadiums. Well, that concludes another episode of Off the Pitch. As always, we're live every Wednesday at 7 p.m. Eastern Standard Time on S&T. Stay connected with us on social media for exclusive content, updates, and more. A big thank you to our sponsor, Hips Cab, where you want to go. I'm Shawn Dufresne. Until next time, Napwe Pita, Kimbe Fin. Voilà. Well done, Sean. Well Oh, done. thank you. And then the team doing a good job. And I know that's taking time to get them Yes, we have a together. fantastic team. When I say fantastic, the best of the best. Creme de la creme. Exactly. Come de la crème. Voilà. Ah, Exactly. I know, You have, I'm sorry? No, I say I know it's not easy to put things together. I've been doing the podcast like for 20 years. And then, Mm-hmm. now it's not only you come to talk and then you got to make sure you do everything. So, I mean, like, I know what's going on. And people don't know what cooking in the kitchen, but they aspire to put together and to get the food well done, huh? Yes, it does take a lot of behind the scenes magic to put together a live broadcast for all of our viewers. Yeah. So, well, like I say, you did a good job. Keep it up. Now, Sean, I know a lot of story going on. Like the boy, the kidnapping in Israel. That's very tough. Like in family, you got an 8-year-old boy, and then you get kidnapped. Yes, That but it wasn't just him. So what happened was it was him and his family. It was 7 other family members with three family members dying. So what happened was Eli, what he did was he got the shoe of the little boy who went missing just to show people that what's going on right now is real. It's real. Like he literally had the shoe of the 8-year-old Nave who was kidnapped. And it wasn't just him, but it was his whole family, you know? And so it kind of shows the intersection between what's happening politically and what's happening, you know, with sports. Like there's an intersectionality that comes into play. So here you have Eli wanting to use his platform to bring awareness that real civilians, their lives are at stake. No matter whose side you're on, it does not matter. Like people's lives are at stake here, and it's not okay. I know that's very tough. That's very tough, and then that's very tough and painful too. And then now when you kidnap someone, you don't know if that person gonna be alive. You don't know what's gonna happen. Sometimes they do anything they want to. And those people That look is like they don't even have a heart. Like I can that say, is look like correct. they don't have a heart. Hmm. That's definitely correct. So, you know, just like everyone else around the world, we want peace in the Middle East. But the country have to it's like conscience. You have to. Sometimes people don't.
They don't have the feeling like they don't care about people. They feel like, like when you do bad thing, that's what in your mind. You don't want to do good thing. Only bad thing. That's the only thing gonna Mhm. come up in your mind, and that's not good. I agree, I agree. But, speaking of bad things, like, the brawl that happened yesterday. But you laugh, but that is a very sad and shame. I can Yeah, say. that's because I'm just like, how like, how? What? It's still very unclear what started everything. All we know is that after the national anthems took place, then that's when the brawl erupted, and it was crazy. We did have one of the Brazilian police officers kind of say that, what should have happened was security should have made sure that there was a good separation between the locals and the Argentinian fans, because they do have a history of not getting along. So they didn't adequately prepare for the crowds that came, and it was a sold out stadium with over 69,000 people in attendance. I can't even imagine But the stadium 69,000 people the in stadium attendance. used to, the stadium used to take more than 98,000. But now they reduce it, to that amount. Mhm. But like when you're talking about the football, they create that's in England, right? But they brought that to South America. When you're talking about football today, what come up in your mind as a fan of soccer is Brazil. And then you see Argentina, the other two nations, the example of the football, like I can say. Like, Yes. like Brazil, won the World Cup 5 times. Mhm. Argentina won it, like, last year. Now they have the third World Cup. Then those two nations, they give some the highest footballer in history. When talking about Pele, you're talking about Yes. Maradona, and now you have Messi, and then you have all the Ronaldo, all the other players, Roberto Carlos, and a lot of players. Mhm. Now and then that's what you give us. That's so shame. That's a shame I can say. It's very sad. For example, someone. Okay, let's see. You take your wife or your girlfriend or your kid to a game Okay. now, and you see they get beat up. A police beating up a woman, men, kid. Oh, come on. Yes, and the police officer said that all they used were their batons, so they did not use any excessive force. There wasn't any tear gas or anything of that nature. They were just trying to push the crowd back. So as they were fighting the the police officers, the fans, as they were fighting the police officers, there were some who were trying to get away from the brawl. So they were actually getting on the pitch, which is one of the reasons why Messi was like, "Oh my gosh, this is not okay. Let's Let's go get it back to back the to the tunnel. yeah, let's go back to the locker room," because he was concerned about his safety, the teammates' safety, and then he was also concerned about their family members who were out in the stands as Mhm. well. But while they were the Argentinians, while they were in the locker room, then you had the Brazilian players. They were still doing their warm-ups like it was nothing. Like, I can't even imagine like what was going on through their like That's their brains at that moment. I think both teams should have got off the pitch, but they remained and they continued doing their warm-ups while the brawl was going on. I mean, we're talking about people literally taking the seats out of the stadium. Like, that's some not good. incredible strength. Like, That's to not just you know pick it up and just start throwing it and hitting people. Like, that is insane. That's not good. I want to know, like, what were they on that day? But Were they you drinking? know, Were they like, what was going on? when talking about the two countries, they have history. They have history. Like even not Yes. even not the national team play, even Mhm. the club who play. Like they have in Copa Libertadores. The Brazilian club, the Argentina club, they fight. They Yeah. fighting, and they're fighting. And then
And then the big rivalry who have with those big players like Pele, Maradona, you know what I mean? Who is the best? Who is the best? Always that fight. Now, and then you see that they be fighting, like look like like there's a football hooligan. Mhm. I mean that's so sad. That's so sad. But Messi get mad, and then Rodrigo, the guy who play for Real Madrid, and you Mhm. see the coward, the coward like the chicken, and then why they go back to the field, and then Messi get mad, and then you got the Paul. They come to Rodrigo. They say, and Messi say, shut your mouth, man. Exactly. And you know what? Like Emiliano Martinez, the Argentina goalkeeper, he actually went to the rails and was telling the police officers, like, hey, like, stop. Man, Stop the violence. you guys not supposed to get involved, like in player. You're supposed to stay on the pitch, not off the pitch. You know what I'm saying? When you're going off the pitch, now on you're supposed to be on the pitch, not off the pitch. You know what I'm saying? Yeah. Martinez, he's a trash talker, but at the same time, what was happening over there is not good. And then Messi and then Depo tell, Rodrigo, we are the champion. What are you talking about? And that's really, but to tell you the truth, the thing is not there. Last year, when they have the same thing, Mhm. about the COVID, one of the games supposed to be played, but they have like some tests, the COVID test, they have to take all those things. There was a big fight in Brazil too. And then the police got involved, and then La FIFA didn't do anything. The FIFA. The FIFA didn't do anything. The game that's supposed to be replayed, the game didn't replay. And now look like FIFA don't want to get involved. But you're the board of the football, you know what I'm saying? You the one, Yeah. if something happen, if you have to find one of the team, you got to do it. But now you let that go, and that keep going on. So now we're gonna wait until people die. That's when they're gonna make a stop of that. That's really that's a shame, Sean. It is definitely a shame. And that just shows that people need to learn how to act. If you're gonna go and watch some magic happen, like act accordingly. It's just I don't know. I still can't I still can't wrap my brain around what started everything. That will probably forever be a mystery. I guess it's kind of like one of those things you just had to be there to see like what really was going on. But there's a lot of people who were in attendance and they just absolutely don't know what started it all. And then what was so funny, one of the fan was there, and then he taking selfie to show they fight it. Oh, that's really, yeah, he taking selfie. Hey, that's the action. That's the action. As a cameraman, wherever the action is, that's where you got to put your camera. If you Mhm. don't put it there, and you get fired because you need you need action, movement, right? Yes. That's what we learn, right? Oh my gosh. But But yeah, but at the same time, you laugh, but at the same time, it's not good. Like when you talk about those two countries, they are the example of football, and now that's what you give us. Come on, I don't know FIFA, and they have to get something because if something is not gonna stop, it's gonna be going mhm, because those teams, even a friendly game, those two teams, especially Brazil, they already lost a couple games back to back straight, and then Argentina lost to Uruguay too. mhm, Now that game was gonna be, they want to win, especially Messi. He want to score, but Messi he play, but he's not feeling well. He got hurt, but he's still playing. But he want to be there. But that's why you don't see him full Messi doing his thing. yes. But that's so sad, Sean. That is very sad. And Messi himself condemned everything on his social media, on his Instagram to be exact. And he said that the whole event could have been disastrous. It lasted for about 30 minutes. 30 minutes. That's how long the game was delayed. And yeah. And we have some friends who connect, and then I would like to say hi to the Get RC. We love the Say hi to you, Sean. GRC. Get RC.
And then, boy, that's Cody. Hi, Cody. How are you doing, Hi, Cody? Cody. Oh, only Shawn is amazing. Okay, Cody, no problem. All right. I think she meant to say No, like no, no, no. Don't make anything for it. Don't make it of anything. Thank you. I appreciate your effort, but that was for you. All right. Faro, oh, Faro, we love Faro. what is it? What Faro say? If are you That sleeping? this is yes, and a great segment as usual. Thank you so much. I see my It was a friend. nice I report. see our friend, our pilot. JC, hi, how are you? Oh, she called you a king. But she tell me king. So what should I say? Oh, I'm gonna say, oh, I don't want to she be the called king you, or no? and she's giving you hearts for eyes. What's going on there? Yeah, so thank you, Miss Jessie, our pilot. Blessings to you as well. Thank So you. if I would say love, the of the pitch, that's very interesting. Thank you. If if I would say okay, what if I would say, all right? Oh, what is the word for the week? What is the word for the week? Yes, we. Napali football. We are talking soccer. All right. Napali football. All right. I'm But gonna that's go ahead. more. That's a sentence. That's a sentence. You gave them a Come on. sentence, and Napali that's football. one word. Hey, well, you cannot say okay. Pale. That's talk, right? That's not good. That's not enough. That's verb. Pale. That's talk. Come on. That's talk what? Napali football. All right. All right, sure. We move on. We move on because the time is running. Now, the next segment is about the team of the New York. Gonna play in Miami for the next season. About what's going on with all the ticket going on, all people Oh my crying. goodness. Hmm? So what's happening is you have the Red Bulls, right? Mhm. They want to give a holiday special to their fans. And with the holiday special, there was like a fine print because they were able to get like some free merchandise and access to, a game. Now, because the roster has not been put out yet on, when the teams are playing, who's playing who for next season, what they have in their fine print is that if their first game is with Inter Miami, then the holiday deal will only apply for the second game. So you had people like, going on Twitter. Some people were in an uproar and they were like, wait a minute, what's going on? Like, that is price gouging. That is not okay. Like, a deal is a deal. And then there's some people that's like, hey, I get it. It's a great business strategy because, get your money. Everybody wants to see Messi play. So why not take advantage by increasing ticket prices? So the thing is, no one expected, this season. They didn't know what was going to go on with, Messi signing and everything. So they didn't properly prepare with increasing ticket sales. But next year, league wide throughout the MLS, we are projecting that there's going to be a significant increase with sales. So let's look at some numbers here. So we have, like, for instance, the Columbus Crew. They are charging at least $382 for their home game against Miami, and $421 and $679 if you want The the VIP. best seats in the house, right? Now, in contrast, get this. Usually their tickets for their games cost $40. $30, $50. $40 or less for a season ticket package. A season ticket package is usually $40 or less, which is insane. So now they're charging upwards of $679 when usually their tickets are like $40 or less. That is insane. And then when we look at Inter Miami before and after Mm-hmm. Messi came on board. So now let's see. So
Miami, they're charging between 46% and 82% more for their standard season tickets than they did last year, just because Messi joined. So their less expensive packages are about $800, right, for 17 games. And their other season tickets are between $4,000, $7,000, or even $10,000, upwards to $10,000 for club access seats. Upwards of $10,000. So yeah, this Messi effect is definitely something. And like, this has been a very pricey season, but 2024 will be pricier. You know, when you're the good, you got to pay money for the good. But a lot of country in the league, they get mad because, like, you know, in England, the price you pay in the MLS to see Inter Miami play, they not even pay that. But now, I know when Messi come up, you know, when they have to present him, a lot of people, you know, when they didn't have no ticket, they have to pay $100,000, to buy one of the tickets to go over there, especially when LeBron was gonna be there, or the superstar was gonna be there. But they pay money. But like Messi effect, like it changed everything in the MLS. But now, what's so funny about it, you say you're gonna make a deal, right? But the deal is not really a deal. That's how I see it. You're gonna make a deal, and now you're gonna say, "Oh, if Messi gonna come up, you're not gonna get that, or you're gonna get the next one." Come on, that's not a deal. It's like No, I can say it's like you try to trick people, you know. But at the same time, we know any stadium Messi going to be played, the stadium gonna be sold out. That's what it is. Because when you see a legend live, right? yes. Yeah, a legend is alive, and then now you see him. You have to come to see Messi. A lot of people, I interview some people. They're from Israel, they're from Greece, and to come down here to see Messi. Some of them from Nevada, LA, where you at, Mhm. to come, they drive, some of them take airline, they fly, to come down here to see Messi. Because, And they used to mhm. see the guy play on TV. Some of them didn't have the opportunity to see him. And when people have money, they don't care about where they're going to see someone they like. You know what I'm saying? No, But they don't. And then what we may see is, a lot of people may just purchase tickets just to resell them because they know that people are going to buy whatever the ticket costs, they're going to purchase it just to see Messi in action. So I can just imagine, like, if a ticket costs, let's say $800, and someone turns around and sell that $800 ticket for $1,600 Mhm. because they know someone is going to pay for it. Yeah, yeah. There was an president Messi. That's why a lot of people they have their ticket and that they resell it. That's how they're making money. Yes. I mean, shoot, let me buy a ticket or two or Yeah. three. That's I'm just right. The kidding. ticket. I'm just kidding. But Shawn and escaping my friend say that you're very informative. Of course you have to be. When Thank you you. have We the love mic, we love escaping my brain. Thank you 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 so are much. you have to be you have to be up to date. If you're not up to date, so where you gonna get the mic for, right? But that very very nice compliment, stuff like that. Very nice. Mhm. So what So are your plans for the holiday season? what I'm planning and Tomorrow's tomorrow tomorrow's I'm gonna be Thanksgiving. I'm gonna wake up late because I've Oh, been you're not what gonna help your wife cook. eh? If I'm not gonna help her cook, You heard me. So that means you're not we going gotta do to help something. your We wife gotta do cook. something. We're not gonna do that big thing because we don't have too many people at home, stuff like that. Because the boys away, they're not Okay. they're at home, we're not gonna waste the food. We're not cheap, but me, I'm not I eat a little bit, I don't eat that much. But that is it. Hmm. Yeah. But Let anyway, me I talk to don't your say wife and ask her and see what she says. what you say. I said, let me ask your wife and see what she says. She may say something else. Oh, she gonna say okay, all right, all right.
We're gonna do something, but we're not gonna do that much. Like I said, you know. Anyway, Shawn, I was very happy to have you tonight. So keep it up, and then people come up and to see what's going on, and then hopefully they keep come up and follow our page, subscribe, and Yes. like and share. Like, yes, that is important. Like, subscribe, share, comment. You know, we love hearing from all of our fans. Thank you so much for always tuning in every Wednesday at 7 p.m. Eastern Standard Time. Not only to S&T, but to also watch Off the Pitch as well. So we Anyway, love our fans, and happy holidays to each and every one of you. yeah, happy holiday to each and every one, like Shawn say, and then happy Thanksgiving to all of you. So I know you're gonna gobble gobble or what? Yeah. I know some English. Anyway, let me let you go, Shawn. Oh my gosh, I'm very okay. happy to have you, Fun. and then Dave, Robert, and then I know guys, Queen, Jean. Happy Thanksgiving to to each and every one of you. Good night, Yes. Shawn. I'm very Happy happy to have you tonight. Thanksgiving. All right. Good night. Bye. All right. Good night. Thank you so much. That was me, Shawn, from LA, à l'espace de sport réel with Off the Pitch. Now, we're gonna go to Haiti. Ma parle en Haïti là. Pour mal retrouver notamment Coach Kowsky Sainvil. Et puis donc, nous avons regardé tout pour nous aller notamment dans le pays Argentin tout. Pour Dr. Abnel Augustin a dit nous ça qu'a fait. Now, je vais aller en Haïti pour mal retrouver notamment Coach Kowsky Sainvil. Coach Kowsky Sainvil, mon ami, mon frère, my coach, my friend, my brother, my blood. Coach, how are you doing? Nous en forme PDG, nous contents à se rejoindre nous et nous t'attendons avec un peu l'attention show et nous dit toutes fidèles téléspectateurs, téléspectatrices c'est Saint-Louis TV. C'est toujours un plaisir pour nous ensemble avant et pour nous parler football et nous connaissons Dr. Abnel et pour rejoindre nous. Et nous sommes contents pour nous continuer show parce que tu déjà commencé. Oui, c'est ça. Et nous sommes bien émission avec nous. Nous avons parlé de, notamment des situations MLS dans les mêmes à cause des messieurs. Et toute politique est remontée. Et puis donc, nous avons parlé notamment des galgotes qui étaient faites hier soir et dans la Coupe Brésil, Argentine, Brésil, gros bataille, fatigue. Prend un gros coup de bâton et un match vraiment là qui était tourné en chaos et coach Kowsky Sainvil. Bon, je pense que l'image, ça n'a pas supposé. J'en débat, ils sont pas supposé à privé, surtout Brésil, Argentine. Nous connaissons ça, et sélection, ça, pays, ça, représenté dans le football mondial. Là. Côté grand pile, mon cap suivre Argentine, grand pile, mon cap suivre Brésil. Et ça veut dire, côté que, il y a un pile joueur comme modèle dans l'Argentine, dans le Brésil, depuis l'époque Pelé. Et à nos jours, de génération en génération, nous connaissons grand pile monde qui suivre des équipes ça qui représentent l'Amérique du Sud là, côté que c'est eux même qui challenge et sélection européenne yo. Je pense que aujourd'hui la image ça pas fait beauté jouet là. Et par rapport à ça et Jean Zoulan par rapport à ça et pays ça représenté dans affaires football parce que son honte et c'est le bagage que me prend note négative comparativement à ça qu'on a passé dans le temps en Haïti. Ça veut dire que laisser humain que nous à tout moment il y a des bagages qui doivent passer par rapport à un jeu. Ça veut demander que pour nous gagner plus et 100 fois pour nous gérer émotion nous pour nous pas copier ça qu'a fait qui mal dans l'autre pays yo il y a monde qui pourrait dire nous ouais regardez ça qu'a passé en Argentine avec Brésil et si c'était en Haïti ou t'attend des paroles en pile et malgré ça ou il y a cap chercher et passer sous lui il y a cap et pas déplorer lui et ou pas attendre le faire trop scandale et peut-être au niveau monde là on va attendre peut-être Brésil en Argentine ça doit faire gros scandale mais en Haïti on pourrait fanatique à battre pour protéger et sélection ça aux fanatiques là
équipe et je pense que les bagages pas bon. Ça veut dire c'est pas parce que Brésil, c'est pas parce que l'Argentine, mais bagages pas bon. Surtout que mais il fait plus des autres qui jouent bon football. Côté que ça nous cap plus et apprendre des liens qui c'est bon football là et par rapport à ça et deux pays ça représenté dans la zone là. Je pense que nous capables de garder le premier 45 minutes là et c'était bagaille kickboxing qui t'a préparé, c'était coup de poing, bataille, et c'est ça. Et, mais pas de gain, il manqué fair play, il manqué comme si spectacle, non pas dit spectacle fait chaud, mais spectacle dans le sens côté que ouais, c'est des équipes qui ont joué, oui, jouer là, t'es capable musclé, t'es capable de gagner des fautes, mais c'est pas genre ouais, bagarre la fête qui est dans le public là, c'est coup de bâton, tête cassée, et dans le match même, c'est coup de pied. Bon, pour moi-même, pas satisfait de match dans l'ensemble, mais ça est que nous pas mettre de côté de enjeu match à gagner, Argentine-Brésil, c'est ça demandé pour augmenter la sécurité ou pour capable de arbitre tout qui fait équilibre qui pas jouer mais qui est capable de gérer le match qui va mettre tout le monde en confiance et puis pour football jouer mais ça a son honte et par rapport à tant nous rien à regarder Brésil Argentine pour moi-même ça a son honte hier soir ni en termes de spectacle ni en termes de fair play. Et nous parlons dans le pays Argentine, docteur Abnel Augustin parle de nous comment ça est, comment a été Argentine hier soir et comment Argentine levé jeudi, puisque après ça fait un pile parler. Nous parlons dans le pays Argentine, docteur Abnel Augustin, bonsoir et bienvenue à l'espace de sport réel. Et docteur, comment est doc? Hola, DG Brutus, et c'est toujours un plaisir pour moi avec nous et moi salue coach Kowsky Sainvil. Encore, nous en direct, sans parler en pile, nous en direct depuis en Amérique du Sud, plus précisément, et Buenos Aires, capitale d'Haïti, DG Brutus. C'est avec nous toujours un plaisir encore. Capitale Argentine. Moi, on voulait retourner en Haïti, mais on connaît quand même, c'est loin. C'est Argentine, yeah. Bon. Moi, salut, docteur. Moi, salue au coach avec un peu plaisir. Bon, monsieur, comme nous t'ai déjà introduit, nous t'ai des thèmes, et sujet principal là, que c'est, nous m'avons dit, c'est des fêtes, comment on t'a dit ça, et des fêtes dans la 6e journée de la sélection brésilienne de football. Et puis, avec une victoire historique de l'Argentine dans une stade emblématique de Rio de Janeiro, avec un match avec en pile violence dans la tribune qui allait sur le terrain. Donc, nous parlons de grand pile bagaille pour nous parler. Et puis tout, nous pourrons parler des 6e journée qui t'a joué dans Comebola, c'est-à-dire dans l'élimination sud-américaine. Et puis tout, possible renoncer ou bien yon retirer des entraîneurs argentins en parlant de Scaloni. Et troisième bagage, nous avons parlé tout, et après défaite, il y a une possible lésion ou bien il y a une fatigue musculaire Lionel Messi. Donc, je pense que nous avons un bon thème pour nous traiter et avec coach, mon coach, parce que coach, c'est moi-même, il connaît ça tout. Et bon, pour nous parler de football américain, puis le bagage pour nous parler de football sud-américain déjà. Bon, et malgré que nous avons un titre qui fait, mais je dis là, bon, j'ai que coach Kowsky se dit là, j'ai que nous dit là, et l'on parlait de football, football allait même, il était commencé dans le pays l'Angleterre, mais c'est dans l'Amérique du Sud dans les mêmes, mais là vraiment 20 cooking. J'ai que capable de dire là, mettez tout petit puis ce petit ingrédient yo. Et l'on parlait de Brésil, Argentine, deux ténors ça là. L'on parlait de football, ou pas parler même de deux pays ça là. Donc capable de dire que pays Argentine et pays Brésil c'est modèle en football là qui est lié. Pas rien sorti de ça. Côté gros joueurs formés dans entre deux pays ça là et puis donc c'est pour ça il y a pas fini là maintenant moi pour moi même c'est honte ça et pour moi docteur Abnel Augustin. Oui, doc?
Et docteur, Ouais. oui, me dit que M'pense ça son que route ça est pour nous. Me dit ça son route ça est pour nous, non, docteur Abnel Augustin. m'pense que c'est yon honte dans le monde entier, j'en so di pour moun k'ap gade football, tout le monde connaît que depuis que on pral suivre match Brésil-Argentine, on pral ouais côté bon boule la poule, on pral ouais yon spectacle, on pral joindre bon boule. Mais pas oublier que faut que nous préciser et c'est pas pour la première fois, ça a passé pas oublier en septembre 2021 lors d'éliminatoire Qatar 2022 et match, il y a un match qui était suspendu dans le stade Sao Paulo. Raison, c'est deux raisons différentes. Raison qui était fait match qui était suspendu, c'était pour un non-respect des protocoles contre la pandémie de coronavirus. Donc, c'était un problème comme ça. Et autorité sanitaire, autorité publique sanitaire dans la Coupe Brésil, t'es rentré sur le terrain, mandé joueur Argentin pour représenter quatre protocoles coronavirus là. Donc, t'es gagné limelo, donc juste match suspendu, match a pas de jamais joué. Donc, hier encore, c'est un l'autre bagaille qui ça, qui me faut que nous préciser en pile monde pourquoi j'aime connaît origine violence là. Et en pile monde pas chercher qu'on origine violence là. En pile monde surtout médias, monde qui fait médias, bon, nous pas qu'à dire tout journaliste, en pile médias en ligne, donc, en pile moun tande voye monter en Haïti dit que yo tenu compte de en pile coup qui t'a voyé mais yo pas chercher raison qui fait violence là. Yo une raison qui fait jouer Argentin yo dit m'tande Messi m'tande entraîneur m'tande moun au Brésil tout qui fait que match a été suspend en pile violence ça c'est une raison te gen 3000 fanatiques ou bien Jocanel Argentin qui t'a supporté la sélection argentine de football dans la cour Brésil. Donc, mais comme d'habitude, nous toujours ouais dans tout match quitte c'est Ligue des Champions ou bien match amical n'importe salier, fanatique yo toujours gon bord pour yo quitte son match AS Fika ou pour AS toujours gon bord fanatique Fika toujours gon ligue de pour river c'est fanatique Fika ou aller non bord. C'est même genre tout de pour river fanatique Real Madrid ou qu'on est côté pour aller le Real Madrid a joué. Et si vous regardez déplacement, depuis une équipe recevra une quantité fanatique pour aller avec. Ou pas qu'à plein un stade, une équipe qui recevoir pas qu'à d'abord 4 vanyo c'est au 4 vanyo 4. Donc ça qui va à Argentine, donc Argentine peut supposer gagner une place réservée. Conflit qui gagne dans le football sud-américain, plus précisément Argentine avec Brésil, parce que conflit assez l'allié, parce que l'Argentine, le Brésil a recevra Colombie, pas gain par l'empile. Le Brésil a recevra Venezuela, pas gain par l'empile. Mais comme c'est Argentine, c'est la goumé. Donc, qui pas à supposer comme ça parce que c'est un classique collier. Pour ça, football Argentin-Brésil a représenté dans le monde, non? Et il pas à supposer comme ça. Donc, et joueur, Brésil rentre tout fanatique Argentin en bas avant le Brésil. C'est-à-dire, on regarde au météo dans mi-temps stade là, on mettait les gars. C'est là que vin tôt là, vin voyer monter, gen parle en pile qui a fait entre fanatique et puis la police brésilienne ça t'a supposé gagner une dénonce internationale et tout le monde a regardé qui ça FIFA pral faire, qui décision FIFA pral prendre parce que agression, on a regardé 3000 fanatiques argentins dans match a 70 000 monde. 70 000 monde et 77 000 gen 67 000 que fanatiques ce sont des Brésiliens. Donc et l'on pral gen 67 000 monde contre 3 000 monde. Qui ça qui pral gen capable gen ben descend là-dedans. Donc c'est la violence dans vient commencer et fanatique yo vinn gen rentre vinn gâter altercation entre yo et puis la police rentre vide bâton bat ni ti moun ou regarder fille qui te gen ti moun 2 ans parce que fanatique argentin yo toujours déplacé avec ti moun 2 ans 2 mois 3 mois pas gen problème donc ni fille ni garçon prend pile coup donc bon côté brésilien yo fanatique argentin yo te gen quelques brésiliens tout la police pas épargné moun yo parce que yo te gen maillot ou regarder sou garder maillot qui te gen c'était maillot neutre yo pas gen ni maillot argentin ni maillot brésilien yo prend tout mais toute coup agression c'était sous fanatique
Argentin yo. Donc, raison qui fait ça. Et puis, joueur qui sous terrain, ça me pense que nous-mêmes, Haïtiens entre nous-mêmes, c'est sélection haïtienne qui t'a joué pour garder, pour déplacer avec quelques Haïtiens chauffants, pour garder la police à vie de bâton sous Haïtiens. C'est tout à fait normal. Sélection argentine, aller, il a supporté, il jambé tribune, il a supporté et il prend compte, il prend quoi tout avec fanatique, il a décidé avec Lionel Messi comme capitaine, il a décidé pas jouer match, suspendre match. Qu'on y a entre président Afar thérapie qui était l'ensemble avec Mounio, il est allé dans le après 30 minutes, il dit, monsieur, et nous prenons retourner sur le terrain. Gagnons accord qui s'y entre eux-mêmes, Argentine retourne à jouer reste match sur le terrain. Donc, c'est là, violence n'a commencé depuis notre tribune, et puis là, les sous-terrains déjà qui font et en pile agression, carton rouge, couvrier, sans, tout bas. Donc, je pense que plus c'est pour un éclaircissement et pour fanatique nous déjà Brutus. OK, c'est ça. Et coach Kowsky, à le cas là et match là lui-même, mais nous connaissons que dans le moment ça Brésil pas vraiment un joueur qui au top. Nous capable dire puis bon mon yo te gagné là, c'est Rodrigo après ça m'a vraiment joueur brésilien coach Kowsky Sainvil. Bon, femme Joe, et lors du Brésil-Argentine, et que même j'en dis Real Madrid-Barcelone, équipe qui a traîné, il faut très créatif pour qui ça, parce que depuis du Barcelone, Real Madrid, joue match ça, son match spécial que lié, il y a une motivation, tout naturellement, il y a une motivation pour côté joueur. Et qui vient faire et que une surprise leur pensée équipe ça a traîné en la perdu et puis l'arrivée dans classico ou bien des biens il pral perdu encore mais c'est pas comme ça le plus souvent match ça aussi des matchs spéciaux toujours une motivation spéciale tout qui vient permettre que ou leur regarder Argentine Brésil hier soir sous t'a regardé soit regarder sous match nul Brésil fait à 2 défaites consécutives ça veut dire que tu déjà connais que le perdu devant l'Argentine et il y a un pile fanatique qui était même pensé que l'Argentine va le ballon raclé malgré que l'Argentine se prend des 0 devant Uruguay mais par rapport à éléments Argentine gagnent et qui gagne nous est capable de dire l'Argentine a une stabilité peut-être après le fin champion du monde et il est capable de renforcer 2-3 joueurs et en plus mais stable et footballistiquement il est stable parce que le groupe là était solidaire uni et même staff technique là pas gain monde qui changer la donne et ça veut dire que je pense comparativement avec Brésil qui gagne des joueurs cadres qui blessés tant que leader technique qui c'est Neymar qui pas là et il y a un milieu défensif dans moment qui mettait confiance dans mi-temps terrain qui c'est Casemiro qui pas là et nous gagnons Vinicius peut-être qui peut jamais vraiment pour moi-même prouver le niveau sélection brésilienne de football mais nous ouais tout ça qu'il a porté dans Real Madrid mais présence lui seulement en face Argentin ça t'es capable de montrer et plus respect tout parce que yo compte ça la peine en Real Madrid ils sont champions Ligue des Champions et ils sont jeunes joueurs qui très fougueux qui ils sont provocateurs tout avec ballon surtout les dans couloir ça veut dire ça t'es capable de mettre plus respect dans Brésil avec présence Neymar et Vinicius et Casemiro même si l'Argentine te gagne avec Monsayo mais pas oublier et c'est toujours c'est pas des matchs faciles Argentine c'est juste pour montrer que Argentine Brésil pas jamais facile mais hier soir on pensait que 1-0 l'Argentine fait l'essentiel, il gagne 1-0. Peut-être son match constaté qui était fini 1-1, son match qui était fini peut-être 2-1 tout, parce que il y a des occasions claires et nettes qui ratent bon côté Brésil, et il y a pénalité tout, peut-être va pas présent là, dans ce sens ça, ou bien tout
et joueur Brésil tellement de pression dans match qui ne va pas même de chance réclamer lui peut-être si on après on va regarder dans vidéo côté te gamin son corner jouer à descendre ballon à main tout le monde va clair ça veut dire que tellement de pression dans match il y a des bagages ou doit qui passer monde pas même rendre compte de lui ça veut dire c'est juste pour montrer que on Argentine Brésil on yon Barcelone Real Madrid yon comme tu es capable de dire ça et River Plate Boca Junior et nous songer te gon époque River Plate Boca Junior tu obligé de délocaliser match ça pour éviter un bain de sang ça veut dire que même genre nous gagne Fla-Flu au Brésil qui c'est Flamengo Fluminense ça veut dire que Jean de match lui demandé pour augmenter sécurité yo et puis pour prendre toute précaution possible parce que fanatique eux-mêmes et yo saute la caillou très motivé grand pile bagay qui ka passer dans match c'est peut-être ça faut qu'on prend et précaution possible même genre donc la saute tout à l'heure ça veut dire fanatique l'Argentine yo t'es supposé non zone sécurisée c'est pour te sécuriser zone nan pour yo et pour te mettre en façon pour même si public pour sécurité t'es capable de jouer rôle intermédiaire là entre fanatique argentin et fanatique brésilien peut-être tu es capable de préparer une zone comme ça pour sous terrain et dans stadium là pour te empêcher et contact fait entre fanatique brésilien et argentine mais c'est bien malheureux nous ouais c'est policiers même qui t'a mis coup de bâton sur la gueule nous pas connaît vraiment il y a des images que nous pas dans des angles que nous pas arriver ouais ça au ban nous c'est ça nous ouais ça en termes de vidéo mais nous même personnellement nous pas ouais tout ça qui a passé vraiment dans stadium là et dans match mais encore une fois je pense que l'autre pays qui a regardé et peut-être tu cap prendre leçon de ça et l'orgain par exemple on Real Madrid Barcelone pour éviter ça va pas répéter encore parce que et en pile monde a suivi et football là ni River Plate Barcelone ni Fluminense et Flamengo ni AS Fika, ni Violette Racing, ni Tempête Baltimore. Ça veut dire là, nous sommes capables de tirer un bagage. Qui ça nous a tiré? C'est que les gombailles qui passé sous terrain, c'est habitué pour juger, pour mettre moun carton jaune, moun carton rouge. Les bagages là passé dans le public là, joueur pas gain droit sous terrain pour monter dans le public là. Comme ça tout, si Messi a goumé à Rodrigo sous terrain, il a mis au dehors bas au carton rouge, ça prend carton jaune, prend carton jaune, ça prend carton rouge, prend carton rouge, mais public là pas gain doit venir aider Rodrigo goumé à Messi. Public là pas gain doit venir aider et Messi goumé à Rodrigo par exemple. Mais ça qui est important, ça qui passer dans le terrain, supposé gérer un et quatuor arbitraire plus violent et qui est capable d'aider à gérer ça qui passe dans le terrain. Ça qui passe dans le public là tout, couvler le coupable, c'est la police qui peut gérer et joueur pas gain droit monter algoumen à l'entrée dans le public là, espace pour là c'est vestiaire, côté public pas gain droit entrer dans vestiaire là, c'est espace de jeu, champ de jeu et côté wap jouer public là pas gain droit venir là, ça veut dire que on pense ça lui-même et c'est pas parce que nous tolérer ça fait là mais et pas gain personne qui tolère ça fait là parce que pas bon pour football là je pense que mais la seule chose faut que jouer et public là séparer même je séparer jouer avec public là faut que d'accord était dans espace par parce que couvler le coupable et gain sécurité pour sécuriser public là joueur supposé rester dans partie par qui c'est terrain vestiaire. Et nous avons la Brésil là qui était sur 3 défaites là et Ligue était battu 2 goals à 0 et Colombie battu 2 à 1 et puis donc l'Argentine même qui battu 1 goal à 0 hier soir dans le match qui était donc arrivé. Mais là, nous avons regardé le classement là, et il faut que nous arrêtions le Brésil juste en 6e position. Nous avons Argentine qui est en première position avec 15 points, Ligue en deuxième 13, Ligue qui font monter là, Colombie avec 12 points qui est en 3e, Venezuela, mesdames et messieurs, et qui est en 4e avec 9 points, en 5e, c'est l'équipe Équateur avec 8 et Brésil lui-même qui gagne 7 points. Docteur Abnel Augustin, en tous les cas là, nous allons retourner pour nous connaître comment ça parler, mais en parlant de Scaloni là, et ça me met prend quelques pression là, il y a des gens qui connaissent parce que Scaloni dit que il baise pour y penser en pile, et qui ça qu'il va le faire, mais il dit que c'est pas, il va dire bye bye, il va dire goodbye là non là, bon, mais il fait qu'on est que
Et pour notre tête, équipe Argentine là, faut de continuer à gagner. Et puis donc, bah lui-même, il est vraiment haut. Il est vraiment haut. Et lui-même vraiment là. Et il fait connaître que pour continuer à gagner lui-même, bagarre là compliqué. Par contre, si tu as une parole diplomatie, parce que je dit la diplomatie. En tout cas là, je connais qui ça qui est dans la cuisine là, c'est ça qui a mis c'est bon nous, mais nous connaissons quelqu'un bagay qui est bagay ça, et docteur Abnel Augustin, malgré que nous pas de temps, nous avons pour nous retourner sur le dossier ça, mais nous devons un petit toucher quand même, docteur Abnel Augustin. Bon, exactement, et passé, sujet principal à l'heure. Et côté nous pour aller et mon petit point m'apporter et yon nan bagay qui a attiré violence en pile dans match tout nous ouais ça qui au niveau national international arbitrage là compte pour beaucoup là dans tout. Je pense que arbitre et sud-américain yo mérité pour yo prendre formation pile nan parce que même dans mondial recycler ouais. Exactement, parce que arbitre ça y est là, et Chilien, en parlant de Massa Peiro, monsieur vraiment pas à la hauteur des matchs, et matchs arrivent en côté le dégénéré dans même monsieur, faut que nous gardions, monsieur était presque fou sur terrain, cause que match arrive attirer plus violence. Là, on arbitre qui pas qu'à manœuvrer souffler bien, mon cher, m'a bien dit comment ça y est sur terrain. Tout le monde ouais, tout le monde était témoin pour que le match a dégénéré dans le arbitre. Et ça c'est un deuxième bagage encore qui fait en pile violence dans le match hier tout. Fanatique brésilien yo te contre le Brésil. Faut que nous noter ça tout. C'est un bagage qui entraîneur a dit, entraîneur ça vraiment tout, il méritait tout vraiment il pas à la hauteur de la sélection brésilienne de football. Monsieur Fernando, monsieur qui a entraîné le club là vraiment, mais vraiment nous ouais que pas connaître si un support l'autre entraîneur, mais monsieur vraiment sélection compliquée dans même monsieur. Monsieur dit et yon nan bay qui fait que match a été compliqué dans mais nous parce que non seulement fanatique argentin après les olé fanatique brésilien chaque action si vous tape suivre ça si vous regardez sur vidéo bien YouTube chaque action argentine fait qui peut le concrétiser qui a font goal fanatique brésilien applaudit sélection argentine non seulement fanatique argentin a coaché sélection et puis fanatique brésilien a demandé à bas monsieur et puis dans ce sens ça il a applaudi sélection argentine dans toute action argentine menée action de goal ou bien tac ou bien une belle action fanatique brésilien applaudi sélection argentine ça c'est une cause qui monsieur dit et tout le monde te suit tout qui cause que Brésil te gon défaillante mais et m'a dit ça encore et problème jouait vrai mais Brésil et salte offrir et dans mi-temps dans premier quart de match il pas vraiment gain bel yeux sur monde qui regarde football vraiment nous pour aller et Jean Sodia donc nous dans 6e journée et c'était 6e journée à côté que en pile victoire faite Colombie fait victoire par lui donc Colombie pour conseiller une équipe qui encore jamais perdu vraiment pas bien classé pas mal classé mais ils encore jamais perdu et puis comme on déjà ba résultat pas oublier en Amérique du Sud là c'est 10 équipes qui gagnent dans 10 équipes là 6 équipes parce que mondial après fait avec plus d'équipes je pense 42 ou bien 38 une quantité d'équipes qui après le faire mondial là 48 équipes qui peuvent faire mondial là donc en Amérique du Sud là gagné 6 équipes qui qualifiées d'office actuellement là Brésil en 6e position Brésil en place pour qualification il 6e avec 7 points donc et 7e équipe là pour jouer barrage donc c'est comme ça et Amérique du Sud là et après première journée après 6e journée et c'est position Brésil ça le Brésil des anciens Brésil de Ronaldinho, de Ronaldo, actuel Brésil de Vinicius. Donc, je pense que ça va position Brésil, mais et déjà Brutus m'a fini là. Je pense que ça Brésil a fait là et ça moment ça Brésil a passé est bon pour Brésil parce que Brésil chaque temps Brésil toujours fait éliminatoire impeccable et puis l'arrivée dans le mondial là il pas arrivé dans quart de finale ou bien il pas même fait demi-finale parce que quand tu vas parler là mais donc côté m'pralé il bon tout là aussi t'a fait victoire il bon tout pour évaluer joueur tout pour évaluer entraîneur pour Brésil ouais c'est un urgence hier pour il y a un nouveau entraîneur déjà Brutus c'est là me voulais arriver avec vous
C'est ça. Bon, et coach, avant que nous terminions là, nous avons 21 équipes en Europe même qui déjà qualifiées pour Euro 2024 là, qui parlent pour faire dans le pays de l'Allemagne. Et nous avons pas un barrage, tiré au sort pour match de barrage, c'est de demain si Dieu veut. Mais 21 équipes ça là, ils ont déjà qualifié pour ça y concerné Euro 2024 là les mêmes côté nous avons tout côté là et là. Et l'Allemagne qui se paye au là les mêmes, les n'importe un, le Portugal, la France, l'Espagne, Belgique et l'Angleterre. Et puis donc n'importe DA nous retrouvons Hongrie, la Turquie, la Roumanie, le Danemark, l'Albanie, l'Autriche. Et puis n'importe quoi les mêmes nous retrouvons les Pays-Bas, Écosse, la Croatie, et la Slovénie, la Slovaquie, République tchèque. Et puis donc, n'importe quatre là les mêmes, nous avons l'Italie les mêmes qui come back. Et n'importe quatre là les mêmes, l'Italie, il y a la Serbie, la Suisse. Et puis donc, nous allons arrêter pour nous retenir playoff ABC les mêmes. Et pour nous capable retenir 3 équipes qui ont fini en première position là. Et puis donc, ça, il va retrouver 20 équipes qui sont déjà qualifiées. Coach Kowsky et Sainvil pour Coupe d'Europe des Nations les mêmes qui vont pour fête l'année prochaine. Coach Kowsky Sainvil. Au sommet, coach. Au sommet. Okay. Oui, allô? Oui, et me dit que nous parlons qu'il y a 21 équipes qui qualifiées pour Coupe d'Europe là, qui vont pour fête dans le pays de l'Allemagne. Et nous parlons de 3 et l'autre équipe là qui parle retrouver 21 équipes pour nous capable connaître vraiment là effectivement et toutes 24 équipes qui parlent pour faire pour jouer édition ça coach Kowsky Sainvil. Oui, Napton l'autre équipe qui va arriver joindre pour faire 24 yo. Et parce que c'est extrêmement important et nous connaissons en Europe et gain plus challenge. Nous d'accord sur ça, nous clair sur ça, gain plus challenge parce que gain et là, en Europe, où est la France, Portugal qui est qualifié, où est la France, où est Croatie, où est où est l'Espagne, et Belgique, et tout ça, je pense que c'est l'Angleterre, l'Allemagne, mais malgré que je ne sais pas l'équipe l'Allemagne là, s'il y a un progrès qui fait et qui ça qui gagne, parce que nous pas tant des nouvelles l'Allemagne par rapport à comme ce pays c'est un qui a organisé. En tous les cas là, c'est joueur pour joueur bien fait dans le club. C'est ça, parce que l'Allemagne lui-même, ça fait un bon bout de temps, nous senti que l'Allemagne nous connaît, qui était champion sous. L'Argentine, non, on va pas perdre ça. On va pas perdre ça. Il était champion sur l'Argentine. Et puis donc, il était écrasé Brésil. Il faut dire ça. Oui, nous pouvons retrouver l'Allemagne qui a créé challengeant et vraiment comparativement à ça nous la France à bail, ça nous l'Espagne et toute équipe ça yo qui a bien passé là, et je pense que n'attend pour nous Et donc tout là Calambo quelques secondes là pour dire un bagage de 21 équipes ça qualifiées. Et puis donc on a pris l'autre 3 équipes il y a quelques secondes oui donc. Bon, 3 secondes n'a pas passé, m'obligé mettre du baba, ils nous l'a déjà Brutus, mon cher. Je contredis et ça dit parce que quand même il y a des grands ténors qui déjà présents là, nous Espagne là, donc nous la France là, Pays-Bas là, il y a une qualification là, Angleterre, Italie, là, nous avons Turquie vraiment qui rentre, donc Allemagne, n'attend Allemagne, donc je pense que pas mauvais du tout les Belgique là, donc je pense que nous pas seulement et j'en nous te dit là, nous gagnons bon joueur que nous pas qu'à joindre, c'est Alain, donc tout le monde a aimé monsieur cap jouer qui capable de faire beau de monsieur dans ballon de prochain ballon d'or, donc monsieur pas présent, donc c'est football et déjà tout le monde pas calme. Bon, déjà c'était un réel plaisir pour être avec nous parce que Saint-Louis non c'est la caille nous c'est table nous et pour nous éclaircir tout ça qui gagne pour nous tout ça qui gagne pour tout doute qui gagne parce que c'est ça que Saint-Louis a nos prochaine émission et nous gagne pour nous parler plus de ça et pour nous plus élargir
éliminatoire, dans l'autre domaine sportif déjà British C'est ça. sur l'autre Et terrain surtout, quand même. demain soir, on va parler de la ronde des salles, puis c'est un championnat et au point capture. Merci bien, Doc. Bonne soirée. Non, c'est un plaisir. Et je souhaite tout le monde passer une très bonne soirée ou une très bonne journée. Et coach Kowsky, et amis pas nous, frères pas nous, donc nous toujours manquons l'on pas sous table avec nous. Bon coach, Et bon bagage. Moi salue donc moi content et m'espère que vous passez une bonne soirée avec famille que bon Dieu bénisse. Ouais, merci. C'est un plaisir pareil. Ciao, tout fanatique et une prochaine fois déjà British. Merci bien, Doc. Bonne soirée. Et coach, nous sommes vraiment contents pour être ensemble, mais vous connaissez, le mercredi là, et ben, on dit en Thaïlande, mais nous sommes allés net là. Bon, coach, nous sommes vraiment contents pour être ensemble. Bonne soirée. Eh bien, passez bonne soirée, PDG British, une prochaine fois. Bonne soirée, tombez là. Merci bien, messieurs. Bonne soirée. Et ciao. Mesdames et messieurs, donc, coach Kowsky Sainvil depuis pays d'Haïti et docteur Abnel Augustin depuis Argentine. Côté nous t'ai parlé notamment de situation lui-même dans le match qui était donc arrivé jouer dans ce qui concerne éliminatoire Coupe du Monde 2026 qui est pour fait dans les États-Unis, le Mexique et le Canada. Côté tu as un gros déblosaille, fatigue Brésil, fatigue Argentine, côté en pile. Fatigue, Argentine, même, ils prennent un pile coup de bâton, mesdames et messieurs. Nous souhaitons que bagay ça capable de camper, font stopper dans bagay ça, puis c'est là, les lettres pour le football là, détonner ça là, pour c'est ça que yo après remettre nous côté de l'Argentine lui-même qui te fait victoire. Et puis donc, nous t'ai parlé notamment de Coupe d'Europe là lui-même, côté nous déjà gagné 21 équipes qui déjà notamment qualifiées pour Coupe d'Europe 2024 qui bagay pour faire dans le pays de l'Allemagne, nous parlons de nos 3 équipes qui a retrouvé 21. Et puis donc, nous avons notamment avec Shawn Dufresne depuis Los Angeles, Californie, nous avons parlé notamment de Lionel Messi, vraiment, côté dans MLS lui-même, des bons monde voulaient venir dans le match, Messi parle pour jouer là, c'est gros cop pour payer, des tickets là, ils ont monté à gros nègre, mesdames et messieurs. Nous sommes vraiment contents pour ensemble, nous espérons que nous avons retrouvé demain soir pour un autre sport réel. Bonne soirée à tout le monde. Et c'est donc Zimba nous foot Brutus qui t'a servi nous. Pas oublier pour contact 954 822 6751. Merci bien. Allez, bonjour, bonsoir à tout le monde. Nous retrouvons nous demain soir à partir de 7h du soir pour un autre sport réel. Ciao. Allez, bonsoir à tout le monde. Sport réel. Sport réel, c'est toute l'actualité en direct du football, cyclisme, basketball, volleyball, tennis, arts martiaux, natation, équitation, etc. avec nos correspondants un peu partout dans le monde. Suivez sans hésitation nos informations bien traitées, rédigées et diffusées avec équité par notre équipe de consultants, analystes et journalistes produisant des analyses, commentaires et décryptages en toute objectivité sur Saint-Louis-du-Nord.tv. Wilfried Brutus, c'est l'expression même du sport. Sport réel.